Bana, mambo vipi? Hapa ni Ezekiel kutokea OQP Community Network, na kwa wale ambao hamfahamu, nimekuwa nikiendesha program kwa ajili ya usomaji wa vitabu kwa pamoja. Yaani unakuta watu kadhaa tunakutana, tunakubaliana kwamba guys tunasoma kitabu hiki, tunaanza kupeana pages kwamba guys leo tunasoma page ya 10 mpaka 25 kwa pamoja. Na kila baada ya either kumaliza chapter ama baada ya page fulani tunaamua kukutana, tunajadiliana kila mmoja amejifunza nini. Sawa? Na kwa msimu huu tumekuwa tukisoma kitabu kinachokwenda kwa jina la The Intelligent Investor ambacho kimeandaliwa na bwana Benjamin Graham. Sawa, na hicho of course kina comments ambazo zimewekwa na mtu anaitwa Jason Zweig. Sasa kwa nini tunasoma hichi kitabu? Tunasoma hichi kitabu kwa sababu imefika mahali tumeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuanza kujifahamisha kuhusu swala la uwekezaji, au sio? Wengi tumeanza kufahamu bwana, kuna uwekezaji kwenye stock, kuna uwekezaji kwenye bond na vitu kama hivyo, lakini kuna fakti moja ambayo nilikutana nayo ambayo ilikuwa imezungumzwa na Warren Buffett. Warren Buffett alisema moja kati ya sababu mbaya sana ambazo utazitumia kuingia kwenye uwekezaji wa stock pamoja na bond ni kwa sababu umeambiwa na mtu anza kuwekeza. Hiyo ni sababu moja mbaya sana. Ingawaje kuambiwa na mtu uwekeze ama kupewa hamasa kwa kuambiwa jamani nilinunua hisa kwenye CRDB kwa 1500 sasa hivi zimefika 4300, inatakiwa itumike tu kama sehemu yako ya hamasa ya kukufanya wewe uwe alert, utake kujua kuna nini huko ndani. Baada ya hapo either unaweza ukaanza kuwekeza ndio, ama ukaamua kusubiri kwanza, lakini wakati huo ukiwa unafanya juhudi kuweza kujua huo uwekezaji wa hisa ama bondi ni kitu gani, ni manufaa gani, kuna vitu gani vya msingi napaswa uzingatie kwenye uwekezaji. Kwa sababu kuwa mwekezaji sio tu issue ya kuweka moja alafu kesho ukute 3, lakini ni issue ya kuweka moja na ujue cha kufanya wakati hapa katikati kuna vurugu zinaanza kutokea, kwa sababu vurugu zipo. Hakunaga sehemu ambayo haina vurugu zitakuja tu, lakini unafanya mambo gani wakati kuna vurugu hapa katikati, wakati unasubiria 3 yako iweze kutokea. Kwa hiyo watu wengi wanaingia kwenye uwekezaji akijua anaweka moja apate 3, lakini hayuko tayari kudili na hizi vurugu za hapa katikati. Mwisho wa siku wanaishia kulaumu brokerage company, wanaishia kulaumu marafiki, wanaishia kulaumu wakeza au mezao ambao waliwashauri waingie kwenye uwekezaji. Kila mmoja anaanza kumlaumu mwingine. Umeona? Kwa hiyo lengo la kusoma hichi kitabu ni kuweza kujifahamisha kwamba kuna mambo gani, na ndicho ambacho amekifanya bwana Benjamin Graham kwenye hicho kitabu chake. Ameelezea kwamba wewe kama defensive investor unapaswa uzingatie mambo gani, unapaswa uchukue hatua gani. Na wewe kama unataka kujiita wewe ni enterprising ama aggressive investor, kuna hatua gani unapaswa uchukue, kuna vitu gani unapaswa kuvijua, ili mwisho wa siku hizi vurugu zinazokuja hapa katikati, kupanda na kushuka kwa prices za stock, zisije zikakutoa kwenye reli, zikaondoa maana kabisa ya uwekezaji. Na ndio maana ukifuatilia kwenye chapter ya mwanzo ametofautisha kati ya investor na speculator, kwa sababu kuna speculator ambao wako intelligent, wao lengo lao wanataka tu kupata faida kwa haraka bila kufuata misingi mizuri ya uwekezaji, au sio? Sasa kwa wewe ambaye hufahamu kabisa kwamba uwekezaji wa stock na uwekezaji wa bond ni kitu gani, tafadhali utatembelea video moja ambayo nimeshaifanya hapo awali, ambapo nimediscuss hichi kitabu page 100 za kwanza. Kwenye hiyo video nimeelezea kwa kina sana maana ya uwekezaji, mwanzo wake ulianzia wapi, stock uwekezaji ni kitu gani, bond uwekezaji ni kitu gani, na aina zake mbalimbali. Nitaweka hiyo linki kwenye eneo la maelezo kwenye hii page ya YouTube. Kuna eneo moja limeandikwa more hapa chini. Hakikisha umeclick hilo eneo, ukifungua basi utakutana na maelezo mbalimbali, utakutana na link ya YouTube, lakini pia nitaweka hii page ya PDF ambayo ninaitumia leo kukuonyeshea kitu gani ambacho nimejifunza, au sio? Na kabla sijaanza nikitamani kukukumbusha tena kwamba kama huja subscribe bado, hakikisha umesubscribe ili uweze kuona video nyingine ninapokuja kuiachia, kwa sababu kama tu kwenye eneo hili la uwekezaji
Leo tuna discuss peji 200 za mwanzoni ama peji 100 za pili baada ya kudiscuss zile peji 100 za kwanza. Lakini kitabu hichi kina peji 600. Kwa hiyo kuna mambo mengi bado sana ya kuweza kujifunza. Ila ukiweza kufuatilia hii video basi utaweza kuona kiundani, utaona kupitia uchambuzi wangu kwamba kuna vitu gani vya msingi ambavyo unapaswa kuvijua kama mwekezaji wa sasa ama mwekezaji wa kesho. Au sio? Lakini pia usisahau kulike na kushare pale ambapo utaona inafaa. Kulike kwako kutaniwezesha mimi kuweza kujua moja kwa moja kwamba kazi ninayofanya ni nzuri. Yaani ni njia moja rahisi na haraka sana ya kuweza kutoa feedback. Kila kushare ni vizuri pia, kwa sababu usiwe mchoyo kwamba wewe tu ndo unataka uwe unafahamu mambo ya uwekezaji ili baadaye ukifanikiwa uanze kuwasema wengine kwamba hawajafanikiwa. Nadhani sio jambo jema na halijakaa vizuri. Ila ni jambo jema sana pale kama jamii nzima tunaamua kwenda kwa pamoja, tunapeana taarifa nzuri wote kwa pamoja ili tuende mbele, au sio? Basi tuende moja kwa moja. Sasa kabla sijaanza moja kwa moja ningetamani kukuonesha hapa hii ni peji ambayo sasa nilitumia kwenye kudiscuss kwenye video yangu iliyopita, au sio? Na nimediscuss tu chapter 4 za mwanzoni. Nitakupitisha tu haraka ili uweze kujua ambacho tulidiscuss kwenye video iliyopita. Chapter ya kwanza ndio hiyo, tumeweza kutofautisha kati ya investment na speculation, kwamba investment ni kitu gani na speculation ni kitu gani. Tafadhali ili kuweza kujua kisha umetembelea video iliyopita. Alafu peji nyingine, chapter nyingine tumeweza kujifunza inflation ni kitu gani na inaathiri vipi uwekezaji wako. Ni jambo moja la msingi sana ambao unatakiwa ulijue. Na kwa hiyo tembelea video ambayo imepita, alafu nikaja nikadiscuss story. Actually hapa sikudiscuss kirefu sana, ila bwana Benjamin Graham kwenye kitabu chake chapter 3 ameweza kuelezea historia ya hisa na bondi kutokea nadhani kwenye mwaka 1920 na hivi mpaka 1972. Kwa hiyo ameelezea kupanda na kushuka, na hapa ndipo yeye alipopatia somo mpaka akaandika kitabu chake cha Intelligent Investor. Manake amesoma soko la hisa jumla ama la bondi jumla limekuwa linabehave vipi kwa hichi kipindi chote, na ndipo akaja kuandika kitu ambacho yeye amekuwa na uhakika nacho. Halafu chapter ya 4 tukadiscuss namna unavyotakiwa kuweka portfolio yako. Portfolio ni idadi ya makampuni ama ya biashara ambazo wewe umeamua kuweka uwekezaji wako, ndio inaitwa portfolio. Sasa hapa akawa anakushauri wewe kama defensive investor unatakiwa uwe na makampuni ya aina gani na unatakiwa ufuate misingi gani. Ameelezea vizuri sana na nilichambua pia vizuri sana kwenye hiyo video iliyopita. Ili kuweza kusikia vizuri, tafadhali rejea kwenye video iliyopita, na ndefu, ni video ambayo nilitumia dakika 59. Ila nadhani utaangalia mwenye kwa uwezo wako. Unaweza kuwa unaangalia dakika 5 mpaka 10 baada unakuja unaendelea tena. Ila ni muhimu sana kama mwekezaji ukajua kuna sifa gani, kuna mambo gani huwa yanatokea kwenye uwekezaji ili kulinda uwekezaji wako. Mbali na hapo utaishia kupoteza kwa hasara. Sasa leo nataka nianze moja kwa moja na chapter ya 5, au sio? Nitaanza na chapter ya 5 ambapo nitajitahidi kuweza kudiscuss haraka kidogo, na bila shaka hatutatumia muda mwingi. Sasa naomba nianze moja kwa moja. Kwa kwanza tunaenda moja kwa moja kwenye defensive investor ni common stocks. Anasema for common stock component there should be adequate but not excessive diversification. Kwa hapa ni kama bado tupo kwenye defensive investor kuweza kuona kwamba unatakiwa uwekaje portfolio yako. Sawa, anasema lazima kuwe kuna diversification ni pale ambapo unaamua kuwekeza kwenye kampuni zaidi ya moja. Pale tunasema una diversify, maana yake una CRDB, unaamua kuweka kwenye Trigger Cement, unaamua kuweka TTCL, unaamua kuweka huku. Sasa bwana Benjamin Graham anasema ni vizuri ukaweka uwekezaji wako kwenye minimum kampuni 10, au sio? Lakini zisizidi 30. Kwa hiyo 10, 15, 20, 25, 30 yenyewe ni sawa kama defensive investor, na lengo kubwa ni kuweza kukulindia uwekezaji wako. Kama mnakumbuka miaka kadhaa iliyopita hapo tumesikia shida kwenye kampuni ya Jato, ambayo nadhani yenyewe pia ni moja ya kampuni ambazo zimeandikishwa kwenye kampuni ambazo zinapaswa kuuza hisa zao kupitia soko la hisa la Dar es Salaam. Lakini kwa sababu ya zile shutuma zilizotokea, moja kwa moja thamani ya hisa lazima ipungue mpaka kwenye kiwango ambacho kama uliwekeza pale lazima inaweza ikakuyumbisha kisaikolojia, na kama hauko makini
lakini utakimbilia kuuza. Ukiuza kwa hasara, maana yake umeshapoteza uwekezaji wako, au sio? Lakini kama ulikuwa umewekeza kwenye makampuni kubwa, makampuni 10 unaweza ndio hii inakuathiri ndio uwekezaji wako kushuka kwenye kampuni fulani, lakini haikuyumbishi kwa sababu ni sehemu moja ndogo ya uwekezaji wako wote ambao umeshafanya. Ndio maana unashauriwa kuwa na makampuni yasiyopungua 10 kama defensive investor. Na anasema each company selected must be large, manake lazima liwe kubwa, prominent manake limejiimarisha vizuri, alafu conservatively financed. Conservatively financed wanasema lazima zaidi ya 50% ya capital ya hiyo kampuni ama equity iwe inatokana na share ambazo inamiliki. Lakini unaweza kukuta baadhi ya kampuni zaidi ya 50 ya hayo makampuni ni yanatokana na debt, labda mkopo ambao wametoa kwenye benki. Kama kampuni sehemu kubwa sana ya capital yake, ya operating capital yake inatokana na debt, anakuambia kama defensive investor achana nayo kampuni. Achana. Kwa hiyo lazima uwe na uwezo wa kuuliza kwamba je, hebu niambieni composition ya capital yenu mnaitoa wapi? Nani ameweka kiasi gani? Ukijua wako conservative, basi unaweza kununua share yako hapa. Each company must have a long record of dividend payments. In typo. Halafu anasema investor must impose limit on the prices willing to pay for an issue in relation to its earning over a period of time. Lazima uwe unajua kwamba je, hii gharama ninayonunua hii hisa ni sahihi. Yawezekana ni gharama ambayo kila mmoja ananunua. Kwa mfano kama sasa hivi CRDB inavyoonekana hisa zake kupanda kila siku, kwa inafika point kila mmoja anakuambia nunua hisa za CRDB, nunua hisa za CRDB, lakini kumbe hisa zinapanda kwa sababu iko kwenye demand. Ila ile price sio price yake ambayo ni original. Baada ya kununua, baada lesa ya miaka 5, hisa unakuta imedrop labda kutokea 10,000 imeshuka mpaka 3,000. Na wewe hapo ulinunua kwa 7,000. Unajikuta umepoteza sehemu kubwa sana. Kwa hiyo lazima uwe una uwezo wa kujua kwamba je, hii bei ninayonunulia hisa ni sahihi. Sasa ziko tools baadaye nadhani utakuja kuziona ambazo unapaswa kuzitumia. Kuna kitu amediscuss kinaitwa growth stock. Growth stock is one which has increased its per share earning in the past at well above common stocks and is expected to continue to do so. Kwamba growth stock ni ile ambayo earnings zake zimekuwa zinaongezeka kwa kasi vibaya sana, above average ukikompea na makampuni ya kawaida. Sasa mara nyingi hizi zinakuwa ni kutoka kwenye zile kampuni ambazo zinaonekana kama ni growth companies. Growth companies ni labda kwa mfano ni kampuni gani? Kwa mfano kampuni ya Bwana Mendes, nimesahau jina lake, Nakala Money ni kampuni ambayo ni changa, lakini kwa sababu ya progress na juhudi ambayo anayoweka Bwana Benjamin Fernandez inakuwa kwa kasi sana. Na bila shaka sijachunguza, lakini hopefully kwa nachokiona kwenye media inaonesha kabisa hata earnings zake ni kubwa sana kwa hisa. Sasa hapa na assume kama iko public, sidhani kama bado iko kama iko public, nadhani itakuwa bado ni private, lakini na assume kama ingekuwa ni public. Kwa hiyo ingekuwa ni moja kati ya growing companies, na stock ambayo inauzwa kwenye hiyo kampuni labda ya Nakala Money inakuwa termed kama growth stock. Anasema thus the stock is attractive to buy and own provided the price is not too high. Kwa hiyo wewe kama defensive investor lazima ujiridhishe kwamba price yake sio kubwa sana. Graham regards growth stock as too risky for a defensive investor due to its fluctuating price and earning above the common stocks. Hiyo nadhani iko wazi najielezea. Good results can be expected from growth stock only if there are right individual selections and the stocks have been bought at a right price levels and later they are sold after a huge rise before a decline. Kwa siri inakuwa ni kwamba umenunua kwenye price ambayo ni ndogo, na price zikianza kurise ikifika level fulani kubwa, basi unaiuza. Defensive investor is advised to check his portfolio at least once a year to see whether his or her list can be improved. Kwa hiyo Graham anakushauri ukishachukua hizo kampuni zako sio tu unalala, lazima uwe unafanya checking kila siku kuona kwamba je, hii kampuni bado iko kwenye status ile ambayo niliiona mwaka jana. Kwa lazima angalau mara moja kwa mwaka unakaa na broker wako, mnapitia tena yale makampuni ambayo mlikuwa mmeshauriana mchukue. Recheck and improvement are done with the help of the counsel firm of great reputation. Okay, let's continue. Anasema in the improvement
In the improvement or changes to the portfolio list, the 4 suggested policy in this chapter must be observed and followed. Au sio? Okay, kuna policies ambazo yeye alizisuggest kwenye chapter number 2. Policy ambazo defensive investor atakuwa uzifuate. Actually inahusiana na kuweza kubalance kati ya bond component na stock component kama defensive investor. Kwa sababu anasema kama defensive investor lazima uwe na uwezo ukao na stock peke yake ama bond peke yake, lazima uzi combine zote mbili. Ila unakuwa unazibalance kulingana na market. Unaona market ikoje. Ukiona market ya stock imekaa vibaya, basi unauza sehemu ya stock unaweka kwenye bond, lakini lazima stock ubakiwe nayo. Ukiona bond imekaa vibaya, unauza sehemu ya bond unaweka kwenye stock, lakini bond usiishwe nayo. Kwa hiyo hizo ni policy ambayo alikuwa ameshauri, ambayo nimeelezea kwenye chapter number 2 kwenye video ambayo imepita. Alafu nikaja nikasema bwana Jason ambaye ndo anaweka comment kwenye hicho kitabu, ameweka baadhi ya website ambazo zinaweza zikakusaidia hizi ni website ambazo zinafanya automatic monitoring ya portfolio. Ya zinakusaidia kucheki portfolio yako kama hizo morningstar.com. Sasa lakini hii ni kwa Marekani, kwa Tanzania sijui. Nadhani labda ukaongea na broker companies wanaweza kukusaidia. Lakini bwana Graham anashauri sana watu msipende sana kutegemea vitu ambavyo ni automatic. Lazima mwenyewe uangalie, uwe macho. Alafu kuna kitu kinaitwa dollar cost averaging. Dollar cost averaging is an investment formula where an investor allocates the same amount of money to a stock investment monthly. Manake kila mwezi unaweka kiwango specific cha dola, labda dola 50 kila mwezi unakuwa unaweka dola 50. Sasa hii ni kwa dola, lakini hata kwa shillings inaweza kufanyika kwamba unaamua kwamba sasa nanunua hisa za CRDB, lakini ninachofanya mimi kila mwezi nahakikisha ninanunua hisa za 50,000. Kwa hiyo kila mwezi unaweka 50,000 unaweka over a long period of time. Na hii ndio method ambayo bwana Warren Buffett amekuwa akitumia kulingana na maelezo yake. Kwa amekuwa anafanya dollar cost averaging over a long period of time mpaka mwisho wa siku anakuja kugundua amesave amount kubwa sana ya fedha kwa kwenye stocks. These methods help the investor to avoid putting his focus or concentration in buying at wrong times. Kwa hiyo wewe unajiambia tu kwamba mimi stock zipande ama zishuke, mimi kila siku nitakuwa nanunua kiwango hichi. Inakusaidia wewe kupunguza zile stress kwamba lazima kila siku unaangalia chati kwamba chati imeshuka sana ndo ununue. Na hata hivyo kununua chati ikiwa imeshuka chini sana ni kazi vibaya sana, kwa sababu inahitaji psychological maturity. Ukiwa vibaya wewe utanunua hisa wakati hisa zimepanda, kila mmoja kwambia bwana tumepata faida CRDB, na wewe ndio unataka sasa hisa za CRDB. Unaenda against the advised policies. Alafu according to his interviews, Warren Buffett claims to have been using this method of investing all of investing time. Ndo nimetoka kuiongea hapo. For an investor to act aggressively, it would be very important for him to start as early as possible. Kwa bwana Warren Buffett anashauri lazima uanze mapema iwezekanavyo. This is because he would get more time for education as well for mistakes. It's undoubtful that to become an aggressive investor there will be a major mistake before he shall realize a profit. Kwamba ukitaka kuwa aggressive investor lazima uwe willing kwanza kulizwa mwanzoni, kwa sababu kuna miguu na mikono utaweka sehemu ambayo hukupaswa kuweka, na ndivyo unavyoweza kujifunza kuwa aggressive. Kwa hiyo huwezi kuwa aggressive vivi bure, lazima ulizwe kidogo. Afu anasema an investment is considered a risk if there is a possibility that the investor may have to sell the investment at some time when a price is well below the cost he's paid. And actually hii ndo original loss ya investment. Watu wengi huwa wanafikiria kupoteza investment labda tu ni investment yako imedisappear, lakini ukweli ni kwamba watu wengi wanapoteza kwa sababu yeye alinunua share zake labda kwa dola, tuchukulia hata kwa shilingi milioni 10, lakini shares zikashuka mpaka zikafika kwenye thamani ya milioni 2. Kwa hiyo sasa kwa kuogopa kupoteza hii milioni 2 anaamua kuuza haraka. Anauza milioni 2. Kwa unakuta ile milioni 10 ameuza kwa milioni 2, amepoteza milioni 8. Kumbe kama angevumilia hizi shares zake zingeweza kugain tena momentum, zikapanda juu labda hata mpaka milioni 20. Risk is therefore related more to kuna loss of value. Sasa hizi ni riski ambazo unatakiwa uzijue kwenye uwekezaji wa stock, kwamba kuna lose value, loss of value which is realized at the time of sale. Kuna deteriorate kwa biashara. Nadhani mmeanza kusikia kwa mfano historia ya OpenAI. Sasa hii pia sio public company, nimeshauriwa na wadau kutoka kwenye group la uwekezaji, lakini
ile deterioration pia ni another risk ya uwekezaji ambayo inaweza lazima ujue na uifahamu. Lakini pia payment of excessive price in relation to the true worth of security. Hizo ni risk ambazo zipo. Alafu concerning the companies to be large, prominent and conservatively financed. Company is conservatively financed if at least 50% of its capital including the bank debts is represented by common stocks at a book value. Hii nimeshaiongea. Okay, anasema tena for railroad and public utility common stocks should hold at least 30%. Sasa hapa inatofautiana pia na aina ya uwekezaji, naona anaendelea kuelezea hapa. Anasema large and prominent refers to the company being large in its asset holdings and in leading position in the industry. Common stocks from these companies are known as primary common stocks. Au sio? Hiyo ilikuwa ni chapter number 5. Chapter number 6 sasa hapa amekuja kushauri ama kuzungumzia policy ya uwekezaji ya aggressive ama enterprising investor kupitia approach hii ambayo ameita ni negative approach. Na sitaongea sana kwa sababu hakuna kikubwa cha kuongea, lakini sentence ya kwanza ndio ya muhimu kwamba aggressive investor must start with the same ground as a defensive investor with the right proportion between bonds and stocks at right prices. Sentence ya pili anasema aggressive ama enterprising investor plays between high grade bonds ama stocks and inferior types depending on the bargain levels such as price, discounts and yield levels. Hiyo ndio negative approach yenyewe, kwamba hana factor nyingine huyu mwekezaji, ila yeye anataka kwenda kule watu ambako wanakimbia. Kwa hiyo ukimwambia kwenye low grade bonds, na inaitwa low grade kwa sababu haikuahidi security, ni kitu ambacho kesho unaweza ukapoteza. Kwa hiyo watu wanakimbilia kwenye security, yeye kama aggressive investor anasema mimi ndo nataka kwenda huko ambako hakuna security, lakini hana reasoning nyingine. Hiyo ndo ambayo amekuja kuita ni negative approach, au sio? Yeye anachotaka ni price ama discount ambazo ziko chini, anachotaka pia ni yield levels ambazo ziko juu. Sasa uwekezaji wowote ule ambao una yield levels ziko juu, mara nyingi huwa unawekwa ili kuweza kuattract watu, kwa sababu hauna vitu vingine vya kuattract watu kama security ama matokeo mazuri. Okay. Anyway, ngoja tunimalizie kusoma tu haraka. Being an aggressive investor does not mean you should now accept every risk investment. It simply means you are willing to give more effort and time kwenye kustudy investment. Sasa huu ni ushauri ambao anawapatia watu ambao wanakwenda na negative approach. This gives an investor an ability to channel to investment portfolio that a defensive investor would consider risky. Ndo negative approach yenyewe hiyo. Kwa hapa sikutumia muda mrefu kuweza kudiscuss hicho, lakini unaweza wewe ukasoma hiyo chapter 6. Ni nzuri sana kwa sababu ameelezea aina mbalimbali za bondi na stock, kama hizo preferred shares, new offerings na stuff like that, zimeelezwa kwenye chapter number 6. Kwa ni nzuri sana ukaweza kupitia ile chapter ili uweze kujua aina mbalimbali za bondi na stocks. Chapter number 7 pia amekuja kuzungumzia policy ya uwekezaji kwa aggressive ama enterprising investor, kwa yeye ambao ameita ni kama positive approach ama positive side. Hapa nitaisoma kwa sababu ni ya msingi sana ukaweza kujua. Watu wengi sana wanajiita wao ama wanajiconsider kwamba wamefika level ya kuwa aggressive investors, ila ukisoma hii chapter utaelewa nini inamaanisha kuwa aggressive investor. Anasema on this perspective the investor is expected to spend more attention and efforts towards obtaining a better than average results. Kwamba wewe hautaki tena average results. Hii ya kuwa na makampuni 10 ama 20 ama 30 inakusaidia kupata kitu kinaitwa average result, ama kutumia ile dollar cost averaging inakusaidia kupata average result. Ila sasa inafika point unaamua kusema kwamba I'm willing to give in more attention na efforts kuhakikisha kwamba matokeo yangu yanakuwa not average, yanakuwa ni mazuri sana. Focus is now on high quality bonds, but there may be lower quality bonds with a good bargain. Kwa hiyo kuna vitu vingi unaanza kuangalia hapo kati. Kwenye common stocks, enterprising investor is expected to, number 1, buy low and sell high. Kwamba lazima anunue low and sell high. Hichi kitu hajashauriwa defensive investor, kwa sababu wakati mwingine unaweza usijue how low is too much low. Wakati mwingine unaweza usijue price halisi. Lakini as enterprising investor lazima ujue kwamba this is the low I can buy na this is the highest I can sell. Alafu cha pili unategemewa kununua careful chosen growth stock. Sasa huyu
enterprising investor yeye ndo anashauriwa aende kwenye growth stocks kwa sababu zinaenda kwa kasi sana. Lakini kama defensive investor unaambiwa usiguse kwenye kitu kinaitwa growth company ama growth stock. Buy bargain issues of different types. Bargain issues huwa inatokea wakati mwingine kampuni unakuta hisa yake ama bondi yake tuchukulie ilikuwa inauzwa kwa labda 80, wao wanaamua kuiuza hiyo bondi kwa 30 na wanakuambia ni discount au sio. Sasa discount mara nyingi zinakuja zina mambo mengi. Wakati mwingine unakuta kuna mauchafu huko ndani wanataka kuyatoa haraka, ama wakati mwingine inawezekana kampuni ikawa iko desperate inataka kupona kwenye nyakati zake ngumu. Kama uko aggressive investor lazima uwe na uwezo wa kuweza kujua what's behind the scene, na baada ya hapo unachukua hizo bargain issues. Alafu wanasema namba 4, buy the special situations. Special situations where bonds and common stocks have no clear distinction. Kwamba wakati mwingine unakuta stock na bond hazina tofauti. Sasa ukifika kwenye level ujue ni bond kwa mfano hizo ziko very risky kama zina uwezo wa kubehave kama stocks. Lakini kwa sababu wewe ni aggressive, maana yake inapaswa ujue characteristics ama namna ya kuweza kubenefit kwenye hizo situations au sio. Haya, kuna kitu kinaitwa grow. Anasema growth stocks have a tendency of huge swings in the market price regardless of the type of business. For example, the well-established companies or the newer or the smaller companies. Kwamba as long as in a growth company, prices zake huwa inaanza inashuti juu vibaya sana. Kwa inaweza ikaanza leo 3,000. Baada ya muda mchache unasikia imeshafika hata kwenye 20,000. Baada ya muda mchache unasikia imeshuka mpaka kwenye 5,000. Kwa hiyo huwa anasema zina swing kubwa sana growth stocks. Alafu anasema market has a tendency of overvaluing the growth stocks of growing companies which show progressive developments and undervaluing growth stocks which seem to struggle in growth. Hii ni sababu ambayo prices zinakuwa zina shoot very high kwa sababu wanasema watu wakiona kampuni fulani inaonekana kuanza kufanya vizuri, wakianza kuipenda, wanajikuta wao wanakuwa sababu ya stock ama hisa yao kampuni kuanza kuonekana ina thamani kubwa. Kwa ndio maana kirahisi hisa yake inafika kwenye price ambazo ziko juu vibaya sana kuliko uhalisia ambao upo. Kwa na hii haijalishi kwamba kampuni ni kumradhi, haijalishi kampuni ni changa, haijalishi kampuni ni mpya, haijalishi kampuni ni ina uimara gani. Na anasema to get better than average results, selection policy by enterprising investor ni kama ifuatavyo. Huku mbele ameelezea policy pamoja na approach. Policy anasema must meet objective ama rational test of underlying soundness. Lazima kuwa kuna soundness fulani. Sasa hiyo policy yako ama approach lazima iweze kumiti hizo objectives. Lakini pia must be different from the policies followed by most investors. Kama investor ama aggressive investor unataka kupata more than average result, maana yake lazima uweze do different from the public. Otherwise if you all do the same thing then your results will be average au sio. Sasa approach ni ziko hapa chini kama ambavyo zimeweza kuzungumziwa. Anasema the investment ya kwanza, investment approach that prove both conservative and promising. Lazima uchunguze makampuni uone kampuni ni conservative lakini pia ni promising kwamba ina future ambayo ni ndefu. In this case, the investor concentrates on large companies that are going through a period of unpopularity. Kila mtu ana tendency ya kwenda kwenye kampuni ambazo ni popular, atakwenda kwenye Microsoft, atakwenda kwenye Apple, atakwenda kwenye Amazon, zile kampuni ambazo zinajulikana. Lakini ziko kampuni nyingi sana ambazo ziko very unpopular, lakini ziko strong na zina mwendo mzuri. Kama aggressive investor lazima uzijue hizi kampuni ni zipi, alafu ununue hizo zake. Alafu anasema this is because they already have the resources in capital and brain power to carry them through. Also, market is likely to respond with a reasonable speed to any. Market haiwezi kukimbilia kwenye kampuni leo unakuja kutaja labda Uwekezaji Company Limited. Nani anajua Uwekezaji Company Limited? Kwa hiyo watu hawezi kurush, na kama watu hawezi kurush huko maana yake hisa zake zinakuwa ni very very reasonable in terms of price. Alafu policy ya pili anasema purchase of bargain issues. Nimeshazungumza kidogo bargain issues. Anasema bargain is one which has more value than what it is costing. Maana yake anauza kwa bei ya chini. Right of the book suggests a true bargain must have a value which is at least twice the selling price. Benjamin huyu anashauri kwamba bargain ilikuwa valid vizuri kwa mtazamo wake, at least basi price yake iwe mara mbili ya value.
price value yake iwe mara 2 ya price, hiyo ndio inaita bargain ambayo ni nzuri. Two methods to detect a bargain. Ya kwanza anasema appraisal, where the future earnings are estimated and then multiplied by a factor appropriate to the issue. Hiyo ya kwanza, appraisal where the future earnings are estimated. Kwa watu wana estimate future earnings and then wana multiply by a factor appropriate to the issue. If the resultant value is above the selling price, then it is considered a bargain. Nadhani nitakuja kutafuta siku nyingine nikikumbuka na nikiwa na nafasi kuweza kufanya hizo calculations. Kwa hiyo ni method ya kwanza ya kuweza kudetect bargain. Lakini method ya pili anasema unatumia value ya biashara. You use a value of a business where attention is paid to the value of the assets and estimating the future earning of a business. Kwa hiyo hizo ndo mbili unaweza kutambua bargain. Kwa hiyo unaangalia potentiality ya hii biashara kuweza kukua ama kuendelea. Halafu unaangalia na thamani ya hisa wanazouza. Kwa ukiona price ambayo wanauzia kwenye hiyo hisa iko very much fair, ukicompare na potentiality ya kufanikiwa kwake, basi unachukua, unajua iko kwenye bargain. Lakini ukiona hisa inauzwa kwa bei kubwa sana as if kampuni ni kubwa, lakini ukiangalia matokeo ama projection yake hairidhishi, maana yake hapo sio sehemu nzuri ya wewe kununua hisa. Alafu kuna kingine anasema bargain issue pattern in secondary companies. Secondary company is one which is not a leader in a fairly important industry. Kwa hiyo unakuta labda ni kampuni ya viatu, labda Adidas yanaongoza, lakini ziko kampuni nyingi. Kuna kampuni ambazo hazilidi kwenye industry but they are doing well. Companies which are categorized as growth companies are not secondary companies. Kwa hiyo growth companies, they are not secondary companies. Secondary companies zile ambazo ni za muda mrefu, ziko imara, lakini haziongozi kwenye industry. Ni sehemu nzuri ya kwenda kununua hisa zako. Secondary stock has most of time be undervalued by the market, which believes that the future of secondary companies is not great. Kwa majority wanaamini hivyo kwamba future ya makampuni ambayo hayalidi kwenye industry sio nzuri. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anajisumbua kwenda kununua hisa zake huko, kitu ambacho kinafanya hisa zake kuwa na price ambayo ni reasonable. Nevertheless, secondary stocks has been recorded to overperform the leading companies in returns and price advancement within the same period. Hiyo kitu ni nzuri sana, ni moja kati important sana facts kwamba hizo secondary company ambazo hazilidi kwenye industry zimekuwa zina rekodi nzuri ya kuwa na return kubwa kuliko makampuni mengi ambayo yanalidi kwenye industry. Kwa kitu ambacho nitakuwa kuweza kujifahamisha. Alafu profits are advantages of buying stocks from secondary companies during undervaluation years come in the following ways. Namna ambavyo unaweza ukabenefit. Number 1, dividend return is relatively high. Number 2, reinvested earnings are substantially in relation to the price paid and will ultimately affect the price. Kwa ya kwanza dividend wanasema ni kubwa. Kama umesikiza video ya kwanza bila shaka unaelewa dividend ni kitu gani. Point ya pili anasema reinvested earning, kila hisa unayomiliki huwa inazalisha zao fulani. Lile zao ndio wanaita earning au sio? Ya hiyo hisa. Sasa ile process ya kureinvest zile earning kwenye mzunguko zinasababisha price iwe inapanda pia ya hisa. Kwa kama unanunua 250, taratibu itakuwa inapanda 250, 300, 350, 450, 550. Kwa mpaka baadaye labda ukiweka projection yako ya miaka kama 100, unajikuta kama unanunua hisa zako kwa 250 zinakuwa zimeshafika 900. Alafu twende next. Anasema bull markets affects more low priced issues, raises a bargain issue to a reasonable value. Kwa hiyo bull market ni kipindi ambacho sasa hisa zinakuwa zinapanda, watu wanakimbilia labda hisa ya kampuni fulani. Kwa hiyo kama watu wakianza kuispot sasa hiyo secondary company, prices za hisa zake zitaanza kupanda. Kwa kama ulikuwa umeshaanza kumiliki ikiwa na price ndogo, price ikianza kupanda kwako inakuwa ni faida kubwa sana. Alafu kuna continuous process of price adjustments kama ambao nimeelezea kwenye point namba 1. Alafu factors which has caused disappointing results may be corrected by the introduction of new conditions, policies or new management. Hii ndo pia ni mambo yanahusiana pia na hiyo OpenAI ambayo tumetoka kujulishwa hapo awali. Alafu kuna kitu kinaitwa special situations, tumetaja pia hapo kwamba special situation ni kama acquisition of a small companies. Wakati mwingine inatokea kampuni kubwa zinaamua kununua kampuni ndogo. Kwa hiyo kama ulikuwa unamiliki hisa kwenye kampuni ndogo, inapokuja kununuliwa siku zote huwa mnapewa pesa ambayo imezidi kiwango ambacho wewe ulikuwa umelipia. That's how you benefit. Alafu kuna purchase of bonds of railroads in bankruptcy. Wakati mwingine kuna baadhi ya makampuni yanakuwa yako kwenye hati za ku declare bankruptcy. Bankruptcy ni pale ambapo
mpo kwenye debt lakini hamna capital ya kuweza kurudisha hiyo debt, hamna namna ya kuweza cooperate, kwa hiyo mna declare bankruptcy ili at least kupewa break ya kurecover. Kwa mnakuta hamlipi tena madeni kwa wadeni wenu, lakini mnakuwa mna muda wenu wa kuweza kurecover. Mkifika kwenye level nzuri, basi mnaendelea kulipa watu. Kwa hiyo sasa bankruptcy ni moja kati ya hatua mbaya sana za kampuni yoyote. Kwa hiyo ikifika kwenye hiyo level, huwa wanauza hisa zao kwa bargain issue. Hiyo ni another special situation. Anasema at this time the bonds are always worth much more than they cost. Alafu anasema kuna buy from the breakup of public utility holding companies pursuant to 1935 legislation. Sasa hii kwa Marekani kuna vitu vinaitwa public utility holding companies. Wakati mwingine unakuta kuna complications fulani za kisheria. Kwa hiyo kulingana na hizo complications za kisheria, kuna baadhi ya watu huwa wanaogopa kuwekeza kwenye hayo makampuni ambayo yako kwenye hiyo hot chair hapo. Kwa hiyo watu wengi wako wanakimbia stock, huwa zinakuwa na price ndogo sana, ambapo ni kipindi kizuri cha wewe kama aggressive investor kwenda na kununua hisa zako. Halafu anasema hapa kuna implications of recommended rules of investment. There is a clear distinction between the defensive na sasa hizi ni implications za recommendation ambazo bwana Graham amezitoa. Cha kwanza amesema kuna clear distinction kati ya defensive na enterprising investor. Anasema hakuna kitu kinaitwa middle room ama middle ground. Usije ukasema sasa hivi niko katikati ya defensive investor na aggressive investor. Nakwambia hakuna. Kama hauwezi kujiita wewe ni aggressive investor, wewe ni defensive investor, na lazima ufuate investment policies za defensive investor. Otherwise unategemea kupotea. As an aggressive investor, you're expected to possess considerable knowledge about your security values, putting your place between or in the enterprising investor while you know you're not knowledgeable considerably enough is likely to make you a disappointment. Kwa hapo tukao tumeishia hapo na chapter ya mwisho kwa leo ni investor na market fluctuations, na inasema kwamba stock market is characterized with price fluctuations. Intelligent investor is expected to benefit from the fluctuations. Kwa nimetoka kuelezea hapo mwanzo kwamba fluctuations za price ni characteristics ya uwekezaji kwenye hisa na bond. Usije ukaanza kuwekeza ukiamini kwamba hisa zitakuwa zinapanda tu. Watu wengi waliwaza hivyo na wakaishia kupoteza sehemu kubwa sana ya uwekezaji wao. Kwa lazima ujue hata CRDB kuna siku itapanda, kuna siku itashuka. Usijui Twiga Cement kuna siku itapanda, kuna siku itashuka. Sweet TCL kuna siku itapanda, kuna siku itashuka. Licha ya kwamba miaka 2 ama 3 iliyopita ama 5 iliyopita imeonyesha kupanda. Ukisoma hiyo chapter 6 ambayo imeelezea historia ya uwekezaji wa hisa ambayo imeandikwa na bwana Graham, utaona kuna kampuni zimepanda kwa miaka sijui hata 10 mfululizo. Lakini kuna jambo lilitokea, ilivyokuja kushuka watu walilia. Umeona? Timing is of no use to the intelligent investor unless it helps him to buy at sufficiently lower price. Kwa hiyo timing sio nzuri hata kwa defensive investor. Ila anasema kama itakusaidia wewe kununua kwa price ndogo zaidi, angalia timing. Ila watu wengi wanaangalia timing, wakiona hisa zimepanda juu, wao ndo wanataka wanunue hisa. Hisa wakiona zimeshuka chini, anaanza kuogopa, anataka auze hisa. Ndio anakwenda opposite, kinyume na ambavyo inatakiwa iende. Tuende next. Anasema shrewd investor, the one who buys when everyone else is selling and sells when everyone else is buying. Na hapa ndipo ambapo unaanza kupata faida kama aggressive investor. Tunaassume kwamba wewe unaamua kutumia hiyo timing kama aggressive investor. Kwa lazima unue wakati kila mtu anauza, kwa sababu bargain yake inakuwa ni nzuri ama price ni nzuri ya hisa. Kila mmoja akiwa anauza hisa huwa zinashuka price, lakini kila mmoja akiwa anataka kununua hisa huwa zinapanda price. Kwa lazima ujue namna ya kwenda kucheza na hiyo movement. Bull markets are characterized by high prices, high price earning ratios, low dividends, more speculations on margin and more offering of poor quality. Bull markets ni kipindi ambacho hisa zinapanda sana bei na watu wengi wanakuwa wana rush kununua kwa sababu hisa zinaonekana kuwa attractive. Ndicho kipindi ambacho kinaitwa bull market. Intelligent investors should be able to identify and differentiate between bear markets and bull markets. Bear markets ni kipindi ambacho hisa zinakuwa zina gharama ndogo sana. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu anakuwa hataki kununua hisa. Kwa hiyo inabidi hisa zishuke chini ili kuweza kuattract watu kununua, ndio inaitwa bull markets.
And to buy during the bear market and sell during the bull market. Kwa hapa wanamuelezea tena intelligent investor kama ambavyo wanamuelezea shrewd investor pale, kwamba lazima uwe na uwezo wa kuidentify na kudifferentiate kati ya bear na bull markets, na kuwa na uwezo wa kununua wakati wa bear market. Wakati kila mtu anakimbia kwenye stock market, wewe ndio unakimbilia kwenda kununua. Lakini pia uwe na uwezo wa kusell during the bull market. Wakati kila mtu anakimbilia kununua kwa high price, wewe ndio kipindi chako cha kuuza. Na hivi ndivyo watu wengi nasikia wali benefit vikubwa sana kwenye ile economic depression ya Marekani ambayo ilitokea mwaka 1929 mpaka 33. Na sio tu hiyo, hata baada ya hapo zimetokea economic depressions nyingi sana ambapo watu walikimbilia kununua hisa, alafu ikatokea janga, watu wakapoteza vibaya sana, wakauza hisa kwa hasara. Kwa wakati wanauza hisa kwa hasara, wajanja wachache ndio ikawa kipindi chao cha kununua hisa. Wakanunua hisa. Kwa nasikia kwa mfano kuna muhuni mmoja, sikumbuki jina lake, aliamua kununua hisa nyingi sana kwa dola moja nadhani, hisa ambazo zilikuwa zinagharimu hata labda dola 40 ama 50, kwa sababu ya economic depression zikashuka mpaka kwenye dola moja. Anasema aliamua kukusanya nyingi vibaya sana za dola moja, ambapo kila mmoja anasema jamaa na kichani. Soon baada ya economic depression kuisha, watu sasa wakaanza kurudi tena kwenye uwekezaji. Huyu jamaa akaanza kuwauzia. Sasa hapo anawauzia kwa bei kubwa. Wanasema aliwini vibaya sana. Simkumbuki jina lake. Anasema in some of the marketing cycles there had been some variations which did not follow a common pattern between bear and bull markets for a very long period of time. Kwamba wakati fulani trend was zinaonekana hazifuati hii pattern ambayo inazungumzwa ya kupanda na kushuka. Wakati mwingine unakuta miaka 10 imekatisha na ni stock inapanda tu. Sasa hii pia huwa inaleta wasiwasi. Mtu anaona aisee, mbona stock inaendelea kupanda petu, yani haitulii. Anaamua kununua hivyo. Ama mwingine anaona stock inashuka tu. Ukimwambia bwana subiria itapanda, anaona hapana, haiwezekani. Anaamua kuuza hivyo. Pia hivyo vipindi vipo. Therefore sometimes it can be very hard for an investor to wait for stock prices to get low to a buying point. This is where that suggested policy of changing the proportion of bonds and stock steps in with regard to the investor feelings. Hapa ndo tunarudi kwenye zile policy ambazo zimekuwa suggested kwenye chapter number 2, kwamba unatakuwa uwe na stock component na bond component na ujue namna ya kuweza kuzibalance. Hapa ndo nakwambia ikitokea hizo situations zimetokea, kwamba sasa unashindwa kupata majibu, stock inaonekana kushuka tu moja kwa moja ama inaonekana kupanda moja kwa moja, lazima uingie kwenye zile policy, usije ukasombwa na maji. The better the quality of a stock is, the more likely it's getting speculative, kwa sababu kila mmoja akianza kuipenda, maana yake definitely price itapanda kuliko kiwango ambacho inastahili. A stock does not become a sound investment merely because it can be bought at a price close to its asset value. Kwamba haimaanishi kama umeamua kuchunguza kwenye kampuni kuona thamani ya hisa ikoje na current asset value yao ikoje, alafu ukasema okay nanunua kwa sababu stock price imefanana, nakwambia hapana, hiyo sio factor ya kutosha. Ni factor ya kwanza, lakini it's not everything. Lazima uweze pia kujiridhisha na factor nyingine amezitaja hapa, kwa mfano price earning ratio, strong financial position ya hiyo kampuni, lakini pia projection ya earning kwa muda fulani mbeleni, labda tusikie miaka 10 ama 20 hapo baadaye. Kwa mpaka hapa nadhani ndipo ambapo nimeishia kuweza kutafsiri kwa siku ya leo, au sio? Na ni matumaini yangu kwamba mmeweza kujifunza vitu viwili vitatu. Hasa leo naona tumebezi zaidi kwenye aggressive investor, kwamba kuna vitu gani ambavyo unapaswa uzingatie. Tunaendelea kusoma kuanzia kwenye peji ya 201 mpaka tutakapofika peji ya 300. Nitakuja kujadiliana tena kwa mara nyingine kwamba nimejifunza kitu gani katika hii peji 100 za ziada. Kwa hakikisha umesubscribe ili kuhakikisha kwamba unaendelea kufuatilia Uwekezaji na Tambua. Usomaji wa kitabu si mchezo vibaya sana. Tumeanza, sijui nimeshaongea mwanzoni, lakini tumeanza kama 9, sasa hivi tuko wawili tu. Niko mimi pamoja na ndugu yangu mmoja anaitwa Bwana Goodman Lengasiku. Sikumbuke sana miaka vizuri, lakini tuko wawili tu. Ila tunatiana moyo kwa sababu inawezekana ningekuwa peke yangu ningeshaacha kusoma. Ila tunaulizana tu, bwana umefika peji ngapi? Aisee nimefika peji ya 80. Aisee mimi niko peji ya 65. Bwana koma. Aisee umefika ngapi? Niko peji ya 110. Bwana mimi nimefika peji 120 hapa. Basi tumekuwa tunatiana moyo hivyo mpaka leo tuko tuna survive, na bila shaka tutaweza kufika kwenye peji ya 600.
tukiwa salama, tukiwa vizuri, na tutaendelea kutoa mrejesho huu. Tunapaswa pia kukutana na lenga si kuweza kujadiliana lakini kwa sababu ya time conflict ambazo kila mmoja anakuwa nayo, basi inakuwa ni ngumu. Ila ikija kuwezekana, basi tutafanya pia discussion tuweze kuona tunawasilianaje pia kwa mambo ambayo tunajifunza, kwa sababu ndicho ambacho kinapaswa kutokea. Basi naomba ni share hapo na nikutakie tu wakati mzuri. Ciao.